you can hear to me. Accounting equation, you have this equation means it's an equation which compares properties of a assets. Capital is the owner's solution of money or money's worth. So owner's contribution in the form of money or money's known as capital, and these are the points which you should be worried about in this particular concept. Assets under properties. Properties may be mobile assets or immobile assets. Capital under amount contributed by the owner. That's what is capital. Tell all your friends to join YouTube channel, so that I think this voice is quite clear. That's why. Tell your friends who are not joined. Okay. So assets are the property business. The properties may be either the mobile items. You have to pay to the outsiders. ಈ ಮೂರು ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್. ಸೊ ನಾನು ಒಂದೊಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆದಾಗಲೂ ಟೂ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್. ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಎರಡು ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಅಸೆಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಅದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಾನು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಇಸ್ accounting equation method of record. This is some business which have got few transactions. Now double entry principle ಮಾಡ್ತೀವಿ. If there are few, this particular method with the transactions are few later. So some transaction ನೋಡ್ಕೊಂಡು, suppose ಈಗ I say goods for cash ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ two aspects affected are goods ಮತ್ತೆ cash. Suppose I say rent paid. The two aspects are rent and rent ಅಂದ್ರೆ it's a part of profit and loss item. Profit and loss item ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲ್ಲ ನಾವು. Profit and loss ultimately ಎಲ್ಲಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ I use capital for that. ಸೊ ನೀವು ಒಂದೊಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎರಡು ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಅಪ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಅಪ್ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಬೇಕು, ದೆನ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಷ್ಟೇ ಈ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಐ ರಿಪೀಟ್, what you are supposed to see is what are the two aspects affected. ಅಂದ್ರೆ ಅಸೆಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಸೆಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಸೆಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. It's possible. So you should recognize that and then record the entire thing. That's what is to be done in this particular thing. So when you are talking about the accounting equation, we are supposed to see that and decide. So we'll take a very simple problem. Write on this problem and then I'll solve it so that you will understand that. Okay, write on this question. Commence business. Tell all your friends to join YouTube channel. If they are not joined, because some of them I think have not joined. I have sent a message also. Join JR Sir Vijaya College YouTube channel. Tell them all. Okay, write on this question now. Anyway, prepare accounting equation from the following. Write on this question. Prepare accounting equation from the following. Prepare accounting equation from the following. First one. Commence business with cash 50,000. Commence business with cash 50,000. For cash. For cash rupees 5,000. Sold goods for cash for rupees 7,000. For rupees 7,000. For rupees 7,000. Next one. Paid
paid salaries equation method. Accounting equation method. Serial number, transaction, F A is equal to C plus L. First one ಏನಂದ್ರೆ, as per the question, commence business with cash. Now question arises, what are the two aspects? One do cash, ಇನ್ನೊಂದು capital. Cash, when the business is commenced, business ಗೆ ದುಡ್ಡು ಬರುತ್ತೆ, therefore cash will go up, capital also will go up. ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಬರೀತೀನಿ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 50,000 ಬರೀತೀನಿ, because capital has gone up. Liability 0. Liability 0. ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಅಸೆಟ್ ಟೋಟಲ್ 50,000 is equal to capital 50,000 plus 50 plus 0 ಅಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ 50,000. ಈಕ್ವೇಶನ್ ಟ್ಯಾಲಿ ಆಯ್ತು. ಈ ತರ ಒಂದೊಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಗೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಈಕ್ವೇಶನ್. I have to do for every transaction like that, so that the end transaction that should tally. Bought computer for rupees 10,000 in cash. Okay, bought computer for cash. Purchased for cash. The two aspects. ಹೊಸದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಗೋಸ್ ಅಪ್. ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ನೊಂದು, ಕ್ಯಾಶ್ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಡೌನ್. ಏನಾಯ್ತು ಈಗ, ಆಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದು, as per the question it is 10,000. so computer 10,000 add ಮಾಡಿ 60 ಆಯ್ತು. cash 10,000 less ಮಾಡಿ, because cash is coming down, so 50 asset position ಅವಾಗ 50,000. capital affect ಆಗೇ ಇಲ್ಲ 50,000, liability affect ಆಗೇ ಇಲ್ಲ 0. so that is the second transaction. first transaction, commence business with cash. affect ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ cash account ಮತ್ತೆ capital account, cash account as well as capital account. When the business is commenced, cash balance goes up, that's why cash up, cash increase. Capital own contribution also goes up. ಅದಕ್ಕೆ A is equal to C plus L ಏನು ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, asset is equal to 50,000 is equal to capital 50,000 plus liability 0. So that equation tallies at 50,000. Second transaction ಏನಂದ್ರೆ, computer purchase for cash, therefore two aspects or two accounts affected are computer ಮತ್ತೆ cash. Computer is an asset, so it goes up. So 50ಗೆ 10,000 rupees add ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, it becomes 60,000. cash comes down, that's why asset ಇಂದ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಕಳೆದಿದ್ದೀನಿ, so 50,000. so at the end of the transaction, the accounting equation stands at 50,000 is equal to 50,000 plus 0. Thereby accounting equation has tallied. Third transaction, bought goods for cash
Third transaction. Bought goods for cash. So ಎರಡು ಯಾವ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಥವಾ ಗೂಡ್ಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಯಾಶ್. When you go to the shop, buy goods, pay cash, definitely stock goes up, cash comes down. Stock goes up, cash comes down when you purchase goods for cash. Therefore, amount of that is 5,000. Stock increases 5,000. 55,000. Cash comes down by 5,000. 8,000. ಮತ್ತೆ ಅಸೆಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ 50,000ನೇ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಹಾಗೆ. Therefore, you find that 50,000 is equal to 50,000. That's the position of the liability and capital because it affects the idea. 50,000. That's the second transaction. Bought goods for cash. Third one, sold goods for cash 5,000. Okay, sold goods for cash 5,000. Fourth one, sold goods for cash 5,000. So once again, the accounts affected are stock and cash. Stock comes down, cash goes up. So less 5,000, 45,000. Cash goes up 5,000. ಅವ್ರು ನನಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಲಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅವ್ರ ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇದು 50,000ನೇ ಇರುತ್ತೆ, ಇದು 0ನೇ. ಇದು ಫೋರ್ತ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. Sold goods for cash. Sold goods for cash. Next one, commission received 15,000. ನೋಡಿ, ಕಮಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅದು ಇನ್ಕಮ್ ಆಯಿತು. ಇನ್ಕಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಈ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಬಂದಷ್ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಷ್ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಐಟಮ್. ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಷ್ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಅದರದ್ದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಷ್ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಯೂಸ್ ವರ್ಡ್ ಹಿಯರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಸೊ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇನೇನು ತಗೋಬೇಕು ನೀವೀಗ, ಕಮಿಷನ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅದು ಕ್ಯಾಶ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು. ಸೊ ಕಮಿಷನ್ ರಿಸೀವ್ಡ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕಮಿಷನ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ದ ಟೂ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಕಮಿಷನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಗೋಸ್ ಅಪ್, capital also goes up because commission is an income will increase that. That's why cash 5,000 add money 55,000. Commission capital illu add money, liability hage. So 55,000 is equal to 0. Sorry, 55,000 is equal to 55,000 plus 0. 55,000 plus 0. So thereby finally the equation has tallied. Atra one transaction equation tally hakondu hogutte. This is what is this method. So that is what is accounting equation method. So ನೀವು ಏನೇನು ನೋಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಅಪ್ ಆರ್ ಕಮ್ಸ್ ಡೌನ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದನ್ನು ಈಕ್ವೇಷನ್ಗೆ ಹಾಕಿ. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಡೂ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್. Commence business with cash andre the two aspects are cash and capital. You can write instead of cash even asset also, no problem. So cash goes up, capital goes up. Okay, ಎರಡನ್ನೂ add ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ equation ಲಿ. Cash 50,000 is equal to capital 50,000 plus liability 0. Next, computer purchase for cash. The two aspects are computer and cash. Computer goes up, cash comes down. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ liability capital affect ಆಗದೇ ಇಲ್ಲ. That's why
add computer 10,000 less cash 10,000. Asset position ultimately 15 ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಅಸೆಟ್ ಬದಲು ಇನ್ನೊಂದು ಅಸೆಟ್ ಬರುತ್ತೆ. therefore ಜೋಬಲ್ಲಿ 50 ರೂಪಾಯಿ ಬದಲು 10 ರೂಪಾಯಿ 5 ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪೊಸಿಷನ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಚೇಂಜ್ ಬಿಕಾಸ್ 50 ರೂಪಾಯಿ ಬದಲು 10 ರೂಪಾಯಿ 5 ಬಂದಿದೆ. ಅದೇ ತರ if one asset goes up another asset comes down it doesn't affect the position. say therefore ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪ್ಲಸ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಕ್ಯಾಶ್ ಮೈನಸ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಸೆಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ 50 ಇರುತ್ತೆ, ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಪೊಸಿಷನ್ 0, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ 50. ಸೊ 50,000 is equal to 50,000 plus 0. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಟ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಶ್. ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸ್ಟಾಕ್ ಗೋಸ್ ಅಪ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಕಮ್ಸ್ ಡೌನ್. ಸೊ ಆಡ್ 50,000 to the asset because it's going up, stock is an asset, minus 10,000 because cash is being paid for that. Therefore 50,000 is equal to 50,000 plus 0. Next, bought goods are sold goods for cash. The two aspects are stock and cash. Stock comes down because you sell ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ cash goes up. So minus 5,000 in the asset, it becomes 45,000. Then cash goes up andre add 10,000 to that, sorry add 5,000. So 45 plus 5 andre 50 ಆಗುತ್ತೆ. So 50,000 is equal to 50,000 plus 0. The position of equation tallies. Last one, commission received. Commission received is equal to ಎರಡು ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಕಮಿಷನ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಇನ್ಕಮ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಅಂದ್ಮೇಲೆ. ಆದರೆ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಯಾವುದೇ ಇನ್ಕಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಬಂದಾಗ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಮಿಷನ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಅಂದರೆ ದ ಟೂ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಕ್ಯಾಶ್ ಗೋಸ್ ಅಪ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೋಸ್ ಅಪ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಷ್ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಷ್ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಜಸ್ಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಡೌನ್, ಇನ್ಕಮ್ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಅಪ್. That's why cash will go up, capital will also go up. That's why 5,000 cash, 5,000 capital get. Therefore, equation becomes 55,000 is equal to 5,000 plus 0. First problem. Take the second problem. Commenced business. 90,000. Plant and machinery 50,000. Plant and machinery 50,000. And stock 10,000. Stock 10,000. 10,000. Next, borrowed loan from bank rupees 60,000. Borrowed loan from bank rupees 60,000. Rupees 60,000. Next to purchase goods from Amar rupees. Purchase goods from Amar rupees 20,000. Next one, sold goods to Anand rupees 30,000. Rupees 30,000. Next one, received rupees 25,000. Received rupees 25,000 from Anand. Received rupees 20,000
from Anand. From next one, paid to Amar. Paid to Amar rupees 15,000. Rupees 15,000. Rupees 15,000. Okay. Now draft a similar table. Serial number, effect अथवा changes ಅಂತ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ then serial number, transaction effect, A is equal to C plus L. C plus L. First one, started business with cash 90,000, plant and machinery 50,000, stock 10,000. That means you commence business not with one asset, with many assets. But when you commence business, you know that own contribution adre capital account affect agutte. Therefore, started business, first one, started business with cash, plant and machinery and stock. So ಯಾವ aspects affect ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ cash, plant and machinery, stock, capital. Plant and cash goes up, plant and machinery goes up, stock goes up, capital also goes up. Cash, it's 90,000. Plant and machinery, it is 50,000. ಇದು asset, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ asset column ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲಾನು. Stock 10,000. 10,000. ಇದು ಮೂರು he has commenced business with his own. ಆಮೇಲೆ ಸಾಲ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅವರು. That's why 1,50,000 capital also goes up. Liability 0. ಇದೆಲ್ಲ ಓನ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವುದುವೆ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಒಳಗೆ ಅಸೆಟ್ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ 1 lakh, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ 1,50,000, ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ 0. ಸೊ 150 is equal to 150. 150 is equal to 150. Started business with cash, plant and machinery and stock. The three accounts are cash, plant and machinery, stock as assets, make it liability. Cash, plant and machinery, stock, capital. Cash goes up, plant and machinery goes up, stock goes up, capital also goes up. Because ಇವಾಗ ತಾನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಸಾಲ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಅವನ ದುಡ್ಡೇ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅವನ ದುಡ್ಡೇ ಆದಮೇಲೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ all the three will go up and capital also goes up. Second transaction, borrowed loan from bank 60,000. Borrowed loan from bank. Borrowed loan.
from bank. So the two aspects are borrowed and cash baratte nille. Cash, loan, liability, loan andre liability. Adike. That means cash goes up, loan also goes up. Because it's very clear the borrowed loan from bank rupees 60,000. So cash plus 60,000. Loan andre liability plus 60,000. That means after this the total will become 2,10,000 worth of assets, 1,50,000 of capital, 60,000 of liability. 2,10,000. 2,10,000. 2,10,000. 1,50,000. 1,50,000 is capital. 60,000 is liability. 60,000 is liability. Third one, purchase goods from Amar 20,000. ಯಾವ ಗೂಡ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆದರೆ ಅವಾಗ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾರ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಸೇಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಡೆಟಾರ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಯು ನೋ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ ಇಸ್ ಎ ಲಯಬಿಲಿಟಿ, ಡೆಟಾರ್ ಇಸ್ ಎನ್ ಅಸೆಟ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ now purchase goods from Amar 20,000. Purchase goods from Amar. Purchase goods from Amar. The two aspects are stock account, creditor account. Creditor is a liability. Stock goes up, creditor also goes up. So stock will get plus whatever the amount of purchase is given in the question. It is 20,000. 20,000 just here. Capital will not get affected, but this will go up because creditor is a liability. 20,000. So avaginagutte after this transaction 2,30,000 is the value of assets. Then capital 1,50,000, liability 6,780,000. So 230 is equal to 230. 230 is equal to 230. Next one ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ sold goods to Anant 30,000. Sold goods to Anant. Fourth one. Sold goods to Anant. ಯಾವ್ಯಾವ ಅಕೌಂಟ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾಕ್, ಅನಂತ್ ಅಂದ್ರೆ ಡೇಟಾ ಬಿಕಾಸ್ ಇದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟಾಕ್ ಕಮ್ಸ್ ಡೌನ್, ಡೇಟಾಸ್ ಗೋಸ್ ಅಪ್. ಎರಡು ಅಸೆಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಅಸೆಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ, ಒಂದು ಅಸೆಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಸ್ಟಾಕ್ ಕಮ್ಸ್ ಡೌನ್. As per the question, sold goods to Anand on rupees 30,000. 30,000 stock na ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. So it becomes 2 lakhs. In place of one asset stock, we are having one more asset debtors plus 30,000. So the position of asset becomes 2,30,000. Liability affect ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಇದು affect ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. Therefore ಇದರ total ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ 1,50,000 plus 80,000. So that it is 230 is equal to 230. They are not affected at all. That's why. Next go to transaction 5. I'll write here. Transaction 5. One position ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ asset 2,30,000 ಇದೆ is equal to capital 1,50,000 ಇದೆ plus liability 80,000 ಇದೆ.
This is after transaction 4. Transaction 5 ಏನು ಅಂದ್ರೆ received from Anant an account 25,000. Received from Anant. The two accounts are cash ಮತ್ತೆ debtor. Anant ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ cash goes up, debtor comes down. So cash plus ಮಾಡಬೇಕು. The amount he has paid is 25,000. He has paid 25,000. Therefore, debtors 25,000. Sorry, cash 25,000 ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು. It is 2,55,000. Debtors ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿದೆ minus 25,000 ಮಾಡಬೇಕು. So the value of assets remains at 230. Both capital as well as the liability is not affected. Therefore, ಇದು 150 ನೇ ಇರುತ್ತೆ capital, liability 80 ನೇ ಇರುತ್ತೆ. This is after 5th transaction. The 6th transaction we have is paid to Amar rupees 15,000. Okay, that's the 6th transaction. Paid to Amar. Paid to Amar. Transaction 6. Amar, the amount is 15,000. Paid and cash. Cash comes down. Amar, cash comes down. Amar andre creditor, because ನಾವು ಅವನ ಹತ್ರ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ goods. Creditor also comes down. Okay, ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು ಕ್ಯಾಶ್ ಇಂದ minus 15,000 ಮಾಡ್ತೀನಿ. Cash becomes 2,15,000. Capital affect ಆಗಲ್ಲ liability ಒಳಗೆ. Creditor also comes down by 15,000 because creditor ನಾವು ಪೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. Therefore ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ capital 150 ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ. Liability 80 ಹೋದ್ರೆ 65,000. ಸೊ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 2,15,000 is equal to 150 plus 65. 150 plus 65. This is the accounting equation. So accounting equation ಈ ತರದ್ದು ಒಂದು 5 marks ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. We'll do some 5-6 problems minimum. So tomorrow I'll take it up. We'll see that tomorrow.